решить вопрос. Сейчас выберу фильтр. Ой. Сердеченьки. А на мобильный как-то можно подключаться? Нет, нормально, хорошо. Если они нам не отключат его. Всем привет, всем привет. Мы сейчас тут немножко экспериментируем. Угу. Всем здравствуйте, здравствуйте, всем привет. У нас сегодня очень интересный эфир. Угу. Всем привет, всем привет. Так, нужно написать нашим друзьям. Угу. Ирочка, привет, всем привет, всем нашим подписчикам, доброго дня, здравствуйте. Так, где здесь еще у нас? Угу. Друзья, всем еще раз привет, доброго дня. Здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня очень интересный эфир. Всем привет, всем. Сегодня будет у нас гостья очень интересная. Советую устроиться поудобнее у экранов. И мы сейчас пытаемся присоединить уже. Ждем. Здравствуйте, всем здравствуйте. Привет, привет. Катюша, привет. Спасибо, вы тоже. Катюша, котики скучают. Как твои дела? Скучают, по-моему, они больше рады тебя видеть, чем меня. Миланочка, здравствуйте, всем привет. Всем привет. Друзья, мы начинаем, пока я немножко вводное сделаю. Мы сегодня с вами будем говорить не просто про Грецию, и мы сегодня с вами будем рассуждать на тему, что такое ретрит, и что такое wellness-путешествие, и что же такое все-таки путешествие со смыслом. И замечательная гостья Марина, основательница отеля, так, Euphoria Retreat уже присоединились, основательница ретрита, не отель, это совсем не отель, это ретрит Euphoria, который находится в Греции, находится буквально в 5 километрах, в 5 километрах от города Спарты. Мальдивс, hello, how are you? И вы знаете, очень интересная история знакомства получилась у нас с Мариной. Во-первых, так зовут мою маму. Начнем с этого. Во-вторых, Марина, которую я вам сегодня представлю, она совершенно чудесным образом когда-то исцелилась от онкологии, причем дважды. И некогда это была супер успешная бизнес-леди. Работала она в инвестиционном банке. Кристос, hello, how are you? Да, давайте. И сейчас мы дальше продолжим, мы ее присоединим, и я вам расскажу историю, как из инвестбанкира можно стать spiritual woman. Hello, my dear. Hello, Julia. How are Hello, you? how are you? I'm well. What about you? I'm super Nice happy to see today. you. Me too, me too. You see your hairstyle? I have Yes. changed mine a little bit, but the same, you see, but a little bit. I still have, but you know, now we see the whites because we cannot go to the What? hairdresser.
It's true. Marina, I'm so happy we're connected. And I just start to tell our guests and our friends and our travelers the story, your personal story, and the story of our meeting. So I'm so happy to know you, and it's around little more than 1 year we met each other, right? Exactly. Год назад мы встретились. It's a magical story, and I think sometimes people coming in our lives because it's some mysteries happens, and so if you need the energy that should come in your life, this energy, and if you open your heart, this energy comes. For sure. Soul sisters. Soul sisters, да, мы говорим, что мы, да, soul sisters, сестры по душе, как это правильно сказать по-русски, ну, в общем, вы поняли, soul sisters. И мы встретились чуть более года назад. Я прилетела, так получилось, что мы были первые, кто открыл Euphoria, я имею в виду команда Soul Travel. И по рекомендации моей потрясающей подруги из Нью-Йорка, потрясающего travel-агента, я прилетела к Марине, и так началась наша дружба. Поэтому я умолкаю, задаю вопросы Марине, слушаем ее. Okay, let's start, because I think that you should introduce yourself. And so you're shining. I like your face. You're shining. Thank you. You look so happy, so happy. No, quarantine is good for me, you know. Да, она говорит, карантин пошел на пользу. Because I have time to take care of myself. So much more than I have before. True, Yeah. it's true. So Marina, yes, I'm Maриной Эфраимоглу. Okay, I'm Maриной Эфраимоглу. I'm the founder and owner of Euphoria Retreat, which is the only holistic destination spa in Greece, and we are located in Peloponnese, outside Sparta, in the UNESCO World Heritage Site of Mistras. It is a very, very beautiful location, inspired by the Byzantine architecture, with a private forest and understated amazing luxury. And I'm sure, as Julia and her friends that have visited us can say, you know, the treatments and the energy there is really, really special. Я переведу. Марина перед вами приветствует всех наших друзей, всех наших гостей сегодняшнего эфира. И она владелица и основатель Euphoria Retreat. Euphoria как эйфория переводится, понятно, да, слово известное. И находится это на Пелопоннесе, 2,5 часа от Афин на Пелопоннесе. И где-то 5 километров от Спарты, город Мистрас, тоже очень историческое место. И со своим лесом, как мы говорим, интегрированная территория в лес. Я знаю, что Марина много лет искала. I know that you were looking for. Who's there? Who's there? It's Mary. Mary's here. Mary, where? Mary, hello. How are you, my dear? Very well, thank you. And nice Very to well. you Okay. are Mary also. Okay. Мэри это сестра Марины, сестра по духу. Очень близкая ее подруга, и они многие спиритуальные вещи делают совместно, но об этом чуть позже. Марина, I know that it took time while you decided to be a spiritual woman. Can you please tell shortly your self-story? I can share a little bit of my story. I used to be a banker, a very successful one. And then I had, when I was 29 years old, I had a very serious case of cancer, which, as you can see, I survived. I did my experimental chemotherapy in New York in Memorial Sloan Kettering. And when I came back, I started my own, with two friends, I started my own banking firm, which became the success stories of the 90s in Greece. And in 2000, I was named Business Person of the Year. But since all these times, because of my previous experience with cancer, I was always trying to find the meaning of why I'm here and what I have to do to serve the world. And I knew it was not banking
although at that time banking was fun. But at the same time, I had to try to detox to have a good immune system. So I was visiting all over places. And I was starting doing yoga and meditation in the late 90s. And then at some point, I decided that what I wanted to do next is create a healing place in Greece. You know, Greece is my birthland. Greece has an amazing healing energy, and I wanted to bring that into life. So when we sold the firm back in 2001, after a couple of years, I started retraining myself. I would travel all over the world. I became a doctor of Chinese medicine and did a lot of energy healing and self-awareness. So that became the path for me, because I wanted to create euphoria, not just as a business person, but as a healer myself. And being a Libra, I always have, you know, two shoes, not very high heels because I cannot manage, but two shoes. But two shoes. The one is a business person, the entrepreneur, and the other one is the healer. And together with Mary, that she's here, you can come here. We started teaching, and we created our own Euphoria methods. And this is we're using the 5 elements, which is a common ground of ancient Greek medicine, Hippocratic medicine, as well as Chinese and Indian medicine, as a tool for self-awareness. So what we do at Euphoria is we've extended these methods. We have created signature therapies. We have created signature retreats. Most of them, it is myself and Mary that we lead and teach. As you know, we've done some workshops with you. And we've brought in a scientific team, Dr. Leon, who's in charge of the nutritional aspect. And we are aiming for metabolic homeostasis, which is, in times like this, it's very, very, very important. Marina, I'm sorry, Marina. Can I please use the chance to translate? Okay. Yes, because it's too much. I'm sorry. It's fine. It's fine because we have English speaking. We have English speaking audience as well. I see that lots of English speaking people coming in our chat. Okay. So sorry, I will speak Russian because I need to support my Russian. I will learn one day. I will learn. Okay, yes, I know. Дорогие друзья, значит, история такова, что Марина была очень известная бизнес-персона и даже выиграла статус бизнес-персона года в 2000 году, возглавляла инвестиционный банкинг, она еще 2 партнера. И так случилось, что в 29 лет ей диагностировали рак легких. Она пыталась его вылечить в Нью-Йорке, в Нью-Йоркском центре. И затем так случилось, что 2-й раз ей тоже его диагностировали. Но я уже очень подробно, детально знаю эту историю, кратко для вас сообщаю. Так вот, с того момента она начала замечать, что в ее жизни стали происходить какие-то изменения. И ей необходимо было изменения, связанные с сознанием, то есть ее линия жизни вывела к такому моменту, где она вдруг осознала, а что означает эта болезнь, почему она мне послана, может быть, я должна что-то поменять в своей жизни, может быть, что-то происходит, помимо физических процессов, может быть, еще какие-то есть процессы. С этого началось развитие очень интенсивное, и уже где-то к 2001 году она продает свой банк и понимает, что ей нужно уходить в спиритуальные практики, ей нужно уходить в осознанное состояние и начинает путешествовать очень интенсивно. Это Китай, это Индия, это восточная медицина. Она стала доктором восточной медицины. И уже где-то с 2003 года началась история такого интенсивного познания себя, мира вокруг и мира внутреннего. Поэтому
на сегодняшний день перед вами и успешная бизнес-леди. И вы знаете, я восхищаюсь абсолютно вот этот вот баланс, сейчас я на английский тоже переведу, который Марина держит. То есть для меня это огромный пример, как не упасть, потому что я лично вам скажу, то у меня то бизнес, четко бизнес вот, в материю. А потом, когда начались духовные поиски, то меня переключило так, что я думаю, боже, как бы заземлиться, очень уж отрываешься от земли. И вдруг появляется в моей жизни Марина, которая представляет собой совершенно гармоничное сознание, и вы видите, насколько она красива, насколько она светится, и насколько хочется с ней общаться и быть в поле ее энергетическом. Марина, I just mentioned that you are for me the most inspirational, not just a woman, but a businesswoman, a spiritual woman, a person, a soul, everything in one. And I study, I learn a lot. I learned a lot how to balance business and spiritual life, how to balance being a happy person totally, and how to balance all these constants of the life. Поэтому сегодня мы будем говорить про то, как они создали свою систему исцеления, healing, да, healing, что такое? Это исцеление. И вы, может быть, для себя что-то тоже полезное, я надеюсь, очень надеюсь, возьмете. Okay, so we stopped on the system that you create with Mary and someone else, right? First of all, thank you. You made me blush. Okay. And as you know, it's not easy, and especially days like this, to balance being a spiritual person and an entrepreneur, because from the one side, you have the humane aspect and you want to take care of everybody, but on the other hand, you have to make your business survive. So it's not an easy choice always, as we all know, but it is. We are being called to do so, you know, to learn how to do that together. Да, но вот она говорит, что очень важно сейчас научиться, как совмещать, как спасти бизнес, ну, для нас, для всех актуально, даже если вы не занимаетесь бизнесом, но вы наверняка работаете на чей-то бизнес. Я уж не говорю про собственников, да, и идейных вдохновителей. С другой стороны, как оставаться человеком и как сделать этот бизнес этическим. Вот вопрос нового времени и самое главное, наш инсайт сегодняшней ситуации, как нам оставаться в балансе и как сделать эти вещи совместимыми и быть счастливыми. Yes, you're absolutely right. The balance. So you are Libra. You know what is it? What is it? You know this secret. Maybe you share with us with this secret today. I mean, there's no secret. I mean, there's always trial and error. I mean, the only thing I would say is, and you have to be clear about your intention. And if your intention is to be as good as you can, accepting that many times you will do mistakes, I think that's the only way we can go. You know, we have to try and make it happen. It's not that we will know what we'll do, but having the intention to be good and spiritual and honor yourself and other people. Yeah. А Марина говорит о том, что самое главное иметь намерение. Самое главное иметь намерение, если у тебя есть намерение быть to be good, быть хорошим, да, быть благостным, быть в благостных энергиях, то даже несмотря на ошибки, которые мы делаем, а без них мы не научимся, это становится возможным. Поэтому, ребята, все желания, вот там относительно исполнения желаний, сейчас такая модная тема, на самом деле главное намерение, понимаете? В намерении уже вся энергия, потому что это action. So intention, it means the action, right? The action. Intention is the action. It is the thought that precedes the action. Intention is the earth element. Предшествующее действие. Yeah. It is the thought that is before the action. It's the power of the Сильная мысль, которая предшествует действию. So, and how to filter intention, good intention or bad intention? Because we have so many temptation in our life. Я говорю, у нас так много соблазнов в нашей жизни. Как же отделить намерения праведное от неправедных? Как понять? How to understand, how to learn?
People have so many information now, and how to focus on a good thing, on a good thing for your soul. I think that now with the virus, we have the time to tune inside, and inside we don't know, you know, we know what if our intention is really good or not. So it is, we are the best judge of ourselves. So if we tune in and we feel good with an action or with a thought, then we can say that it's a good one, you know. Марина говорит, что ответ на этот вопрос, как определить правильное от неправильного, да, так условно назовем, это посмотреть, заглянуть внутрь себя. И самый главный судья, который есть в этом мире, это сами мы и есть. Мы сами себя оцениваем, сами себя судим о своих поступках, о своих мыслях. И очень, очень важно, желательно, чтобы мысли и поступки, они все-таки имели характер, да, одно и то же намерение. Yes, so to go inside, it means to meditate, or it means to ask the questions, or what is the meaning for you? I think you can, it does, I mean, a meditation is of course one way to go inside, is the best way to go inside, but you know, we should not make it as the only thing that counts as meditation. Doing a walk in nature and observing how beautiful it is going inside. Is listening to the music and opening up to the emotions that the music brings is going inside. Taking a hot bath and enjoying the moment with yourself is going inside. So there are many ways that we can go inside. Я спрашиваю, каким образом мы можем заглянуть внутрь себя? Это с помощью медитации или какие-то еще есть техники? Марина отвечает, что заглянуть внутрь себя очень легко, есть масса способов. Послушать музыку, которая вам нравится, и уже это разговор с самим собой. Принять горячую ванну и позволить себе расслабиться, это тоже разговор с самим собой. Observe nature, то есть созерцать природу и быть, to be integrated in the nature, right? Быть интегрированным в природу, наслаждаться звуками природы. Open your heart to nature. И открыть сердце природе. Nature, you mean just nature like trees, or nature in just in entire nature, like nature, animals, everything connected with nature? What you do with Simba, with the lion, is going inside. So, you know, when you connect with Simba, you connect with nature. What I do is I take long walks, and sometimes I don't even listen to music, and I just listen to the air and to the birds that now are singing. So this is a way to go inside, and you feel at peace at this moment. And the more you do things like that, the more you can create meaningful, peaceful moments in your life. Thank you. Я спрашиваю, что значит быть с природой? Что значит созерцать природу? Смотреть на деревья, гулять в лесу, или природа — это общее понятие? И Марина говорит, то, что у вас сейчас происходит с Симба, это и есть погружение внутрь себя, да? То, что она предпочитает долгие прогулки вдоль океана или вдоль моря, это тоже общение с природой. И она очень интересную фразу произнесла: слушаю, когда я делаю долгую прогулку, когда я гуляю, я слушаю воздух. Послушайте, как красиво. I like your phrase. I like that you mentioned that you hear to the air. It's so philosophical and you know, in a really high literature style. Sounds very Thank you. Sounds very sweet. You know, according to the ancient Greeks, air is the element of the spring, is the element of wood. So air is, you know, we are now in springtime, and we have to tune into the air to open up the possibilities to growth and creativity, even if our lives seem to be stopped. Right. Говорит Марина, что элемент воздуха, он связан с деревом и связан согласно древнегреческой философии, но потом мы сейчас уже с вами поймем, что это все связано с восточными философиями в том числе. И Марина говорит, что
будучи air, будучи воздухом, или еще это называют эфиром, да, эфир или элемент дерева, это начало всех начал. В природе это весна, это рождение креативности, рождение сознания, рождение того, что инициирует процессы. Yes, I remember, and as I remember, your first element is air, right? The wood. Or I mistaken? So say that again. If I'm mistaken or not, I lost tell me, what is your first element? Is it air? Yeah, my first element personally is air, is wood. Me too. And my as I second, remember. and you are a lot Yeah. Okay. of fire. Remember, fire and earth. Fire. Yes. Yes, I know that Vata Pitta in Indian style, it's Yeah, air it's very and similar, fire. but it's, you know, yeah. Yes. I mean, Да, the мы говорим. Indians have three elements, the Greeks and the Chinese. And now we're, Да, в индийской философии 3 элемента, но там еще 2 смешанных. И в азиатской, Asian, Chinese, you mean Chinese style, yes, has 5. В китайской. Marina, what is the connection between ancient Greek philosophy and Chinese ancient philosophy? Спрашиваю, какая связь между древнегреческой и древнекитайской философией 5 первоэлементов? Is there any connection, right? Yes, yes. And I mean, and you know, there is a big connection. I mean, back in the 6th century and 5th century BC, there were 3 main civilizations: Indian, Chinese, and ancient Greek. And at that time, all three civilizations talked about naturalistic philosophies. That is, how to observe nature, and what holds true for nature holds true for humans. So the theory of the 5 elements, which is nothing else but the seasons, talks about that. And even though they were so far apart, the Chinese talked about 5 elements, Hippocrates talked about 4 elements, Pythagoras talked about 5 elements. So they very much, you know, they talked about similar things. And let me say something now. You know, now it's a good opportunity to say that. For you that for everybody that wants to learn more about the 5 elements, next Monday we are starting a free 5-week virtual immersive retreat, which we will devote 1 week to 1 element. So you will get to do a webinar with Mary and myself, Tuesdays and Fridays, and then do Qigong, and then do pranayama and yoga according to the element, and do theta healing. So you will have a lot of tools for everybody to participate, and anybody could join in through our social media. But it will be in English, right? In English It language. will be in English. It will be free, or it's chargeable? It will be free. It's free. I mean, it's what we were saying before. It is how we can offer, and it's. I don't think that anybody else has done that as extensive as we're doing, because every day there will be something. I mean, you know how these retreats we charge them at Euphoria, and now we are trying to bring a virtual retreat very similar to what we're doing at Euphoria, and it's all for free. Я переведу. Okay, I will translate. Мы сейчас как раз говорим о теории 5 элементов. До этого мы проговорили, что основные цивилизации это Древняя Индия, Древний Китай и Древняя Греция. В итоге они сошлись на том, что действительно Вселенная образована 5 первоэлементами. У кого-то это 3 основных и 2 дополнительных, у кого-то это 4 основных и 1 дополнительный и так далее. В общем, ребят, все это объединить и сделать следующий вывод, что возможно познать себя сейчас, здесь, в 21 веке, в 2020 год, мы сейчас с вами переживаем непростое время, это все возможно, зная историю, зная философию древних. Поэтому предлагает Марина присоединиться на 5-недельный бесплатный, это будет ретрит, такой виртуальный ретрит со следующего понедельника, и каждая неделя будет посвящена какому-то элементу. Вы знаете, я была на этих семинарах, и мы проводили, и журналистов возили, и проводили
значит, для друзей эти ретриты, и сама я 2 раза проходила ретрит. Это баснословная практика, меняющая вас, меняющая стиль жизни, меняющая вообще представление о мире. И мне интересно спросить, вот у нас же русскоязычная аудитория, как бы мы могли посотрудничать? My question is, how we could collaborate with the Russian-speaking audience? I'm sure people would love it to have this content. How would we collaborate to translate into the Russian? We should what discuss. we can do, I mean, I don't know if it's easy to translate the live ones, the webinars that Mary and myself are going to do, but the videos, the others, we can send it to you and you can put, you can translate titles, it. So, titles, maybe. yes, yes. Да, yes. может быть, они Because, будут высылать sorry видео. to say, when we're doing Qigong and Pranayama and yoga, you don't need so much translation. Она говорит, что вообще-то можем, конечно, перевести, например, записать эти видео, сделать субтитры, но когда мы будем делать пранаяму, это особые дыхательные практики, и цигун, то особо, конечно, не нужен перевод, извините. Yes, you're absolutely right, but we should think how to manage this, and I'm sure people come and will love it. Marina, can you please tell us a little bit, because we have enough time. You are the only guest today, so we have half an hour more. Yeah. Yes, you're super important for us. And there was a question from one of our friend. She asks, can I ask this question, because I think it's very important for Gulnar 28111981. Can you ask Marina if the cancer disease depends of psychosomatic? My answer is yes. Можно спросить, да, заболевание рака зависит ли от психосоматики, вопрос, и ответ да, зависит. But it also, I mean, so for me it was very important to understand what was not in balance in my life, and I got cancer. But I also have to say that sometimes cancer is also karmic. And what do I mean? It is, for me, it was an awakening call. It was not so much because I was not in balance, which of course there were many things that I had to change, but it was an awakening call. And I wouldn't be here today if I hadn't that, in my 29 years old, this awakening call. Right. Да, Марина уверена, что это психосоматическое, но также это может быть и кармическое заболевание, и в первую очередь это звоночек о том, что нужно что-то поменять. И на своем примере она показывает, что если бы с ней не случилось это заболевание в 29 лет, то сейчас бы она, друзья, не сидела бы перед экранами и не делилась бы тем потрясающим опытом, которым она должна, как она чувствует, поделиться со всем миром. Yes, and what do you think? What is the because if the person survive and stay alive after the cancer disease, what should he change? He will realize what should he change, or he should still find out, still looking for the solution. Я спросила, после заболевания человек как поймет, что ему поменять? То есть он уже в осознанном состоянии выйдет, преодолев заболевание онкологическое, или все еще ему нужны поиски, продолжать поиски? You know, there is no, it's non, you don't get someone to knock your door and say, oh, this is the answer. So you have to try to find it. And it's not that you will know for sure. So it is again what we said about good intentions. It is by action and by trying that you get part of the answer, why you got and what you have to change. And I really feel that deep down, most of us, all of us, know what is wrong with our lives. So we have to be frank and courageous to accept the truth about ourselves. Да, она говорит, что, безусловно, уверена, что каждый из нас понимает истоки, если мы погрузимся внутрь себя и
честно поговорим с самим собой, мы понимаем истоки болезней, наших проблем, наших фрустраций. И, безусловно, ответом еще на этот вопрос является действие и попытка. То, о чем говорили до этого, то есть намерение – это действие и попытка. Действуем, спрашиваем, ищем ответы. То есть, друзья, расти духовно, иначе помните, что иначе нельзя, как из этой юморески в интернете, которая нам всем очень нравится. Yes, spiritual development. And Marina, how to... yesterday, when we discussed our conversation, some of my friends, they asked me, Julia, what retreat is? Вчера мы обсуждали нашу встречу с Мариной. Кое-кто из моих друзей спросил, что такое ретрит? Can you please explain what does mean retreat? Retreat. You're talking about the virtual retreat we're gonna do, or you're talking about just Euphoria in retreat? general. Euphoria, yes. Retreat Euphoria in general. is taking time off to go inside. That is a retreat. Я спросила, что такое ретрит. Очень просто ответила Марина, и вы тоже запомните это определение. Это дословно взять время для того, чтобы побыть наедине с самим собой. То есть сделать паузу. To take a break, right? To be with yourself, To be with yourself. And in a way, now you're saying it's a we can think of this quarantine as a retreat. Yes. So instead of arguing and not accepting and be angry and fearful, we can think of it as a retreat. With the loved ones in our house, taking the time to do things that we like. You said I look good because I have more time to take care of myself. So if we open up to the change will come with much ease and not so much pain. Марина говорит, что, послушайте, так карантин у нас и есть не что иное, как ретрит. Но в хорошем смысле, потому что вы можете вместо того, чтобы обижаться на ситуацию и до последнего не принимать, как вы понимаете, что в каждом из нас живет этот дух противоречия тинейджерский, нет, не сяду на карантин, пойду гулять и значит, докажу всем там что-то. Вместо этого, может быть, стоит принять ситуацию, насладиться моментом, побыть со своими близкими. Ну, в общем, друзья, простые вещи, которые так радуют, если правильно к ним относиться и их интерпретировать. Марина, can you tell us more about Euphoria? And what is special in Euphoria? Because this is a very, very special place. And I know for sure, for 100%, that all people that come to Euphoria, they change their lives, they change their meanings, they change their way of thinking. Let me translate and you answer. Я спрашиваю, все-таки хочу, чтобы Марина поподробнее вам рассказала об этом уникальном месте, удивительном Эупфория. Ребята, скажу так, дорогие мои друзья, что, включая меня, все люди, которые были мною привезены туда, я так скажу, да, и не просто порекомендовали это место, а мы вместе проводили время, абсолютно у всех что-то поменялось. И на моих глазах так даже случилось, что у людей открывались энергетические потоки. Это, ну, невозможно в это поверить, пока ты не увидишь, если ты абсолютно не в этой теме. Так вот, как раз-таки у людей, которые далеко, им кажется, что они очень далеки от духовных пространств, с ними происходят кардинальные перемены. И я знаю, что у нас сейчас кто-то есть, кто нас смотрит, те, кто были в Эйфории, и Тамара, и Наташенька, я видела, не знаю, Соломея с нами или нет. Напишите, пожалуйста, пару слов, чтобы в подтверждении моих слов, чтобы было понятно, что мы тут не придумываем ничего, а так и происходит. Sorry, Marina, I just asked the girls to send the messages. The girls who were in Euphoria before, like Tamara, Natalia, Salomea, good. Lots of girls and lots of compliments. And each of them, they changed their lives. And even my life has been changing as well. So can you please describe, tell us more about... For me, what you're saying is the biggest compliment. That, we really
help people change their lives, and it's something that we hear more and more. And I think it's, you know, even if you ask me, there are many things that contribute to us. First of all, I said in the beginning, it is the energy of the location, the beauty of the place. It is a special location. Since ancient times, this was a healing place. And now that we work with that, I think people, you know, tap into this energy, tap into the nature, and this is one important factor. Да, она говорит, что с древних времен это место совершенно особенное, и оно было исцеляющим. То есть сама локация удивительная. И знаете, вот то, что я люблю в Греции, это есть до сих пор, слава богу, дай бог здоровья всем грекам, чтобы долго жили и радовали нас. Это вот маленькие церкви, сохраненные 13-14 века, которые никем не разграбленные, которые никем не разрушенные. Ты можешь туда дойти, сделать трекинг, дойти до горы. В этой горе будет церковь, не построенная ни из кирпичей, ни из камней. Она просто вот в этой горе, она как существует с 13 века, так ничего там не изменилось. И иконы там стоят, и свечку можешь поставить, и помедитировать, и помолиться. Абсолютно все. I'm talking about these small churches that you have in the caves. In the caves. And this is why I love Greece so much, because the places are not just spiritual, but this is the very special place for people who would like to pray, who would like to meditate, because they're natural. There is no religion there, but there is a energy there, and there is a spiritual energy there. While we have big churches, very beautiful, but full of restrictions. You cannot wearing your lipstick, your bad girl. You cannot wearing your jeans. Я говорю, что в нашей церкви они, конечно, красивые, очень роскошная и много золота, но не дай бог в московскую церковь зайдешь, и помада у тебя или джинсы, сразу скажут, что ты большая грешница, нагрешила, и вообще иди отсюда. В общем, такого в Греции нет, принимают абсолютно всех, и никому нет дела. То есть это не религия, это реально вот, действительно вера, да, то, о чем мы говорим, большая разница. Yes, and a spiritual place is not a religious place. A spiritual place is where you can get in touch with yourself, open your heart, and have nature heal you. And where we are, we had many religions. They were the Greek gods, they were Christianity, they were Muslim, there were, you know, so many religions. So it's not about religion, it's about spirituality. So I wanted to say also the second thing that it's very, very important why people get the transformational experience at Euphoria is the people. The people, the employees, everybody shares the same vision. Everybody works on themselves, you know, like we do with the guests. And one of the comments we get is that how open and warm and heartfelt are the people. So when you go to a place to heal, it is very important the people, and it is people that you can connect, because sometimes we go to Southeast Asia, but there the connection is not standard because people are more servile. It's not, you know, they don't look you in the eyes as equal. So in order to be able to heal, I think the human connection is very important. Да, ну, как мы в первой части обсудили, абсолютно фантастическое, волшебное место, мы так это называем, или место силы, там, где находится эйфория. И следующий пункт — это люди, human connections, то есть это взаимоотношения людей. Действительно удивительная команда, и вы знаете, Марина со своей мощнейшей энергетикой женской и вообще в принципе, да, в целом. И у нее работают, даже не могу сказать работают, но там находятся такие люди, которые являются топовыми специалистами, начиная от массажистов и заканчивая инструкторами тайчи, цигун. И вы знаете, такая одновременно мощная женская энергетика и мужская. I'm talking about your feminine energy, big energy, and the masculine energy that the guys have. I mean, Tai Chi, Qigong, and yoga, massages, everything. And all together, и все это вместе дает synergy effect, синергетический эффект.
Yes, absolutely, absolutely agree regarding people. But for me, again, I have learned how you manage people, how you manage with the human connection people. Вот это тоже всем бизнесменам на заметку, хозяюшки на заметку, как управлять правильно энергией, совершенно вот в таких, находясь на благостной волне, и насколько здорово себя там чувствуешь, и сервис абсолютно зашкаливающий, пятизвездочный, и при этом нет, вот понимаете, какой-то наигранности, надуманности, фальшивых улыбок или корпоративности. Вот это такое пространство сосредоточено на исцелении. Yes, you focus on healing, and this is how it works. It's a space of very, very special energy inside. And also the architecture serves for the architecture is not just a beautiful architecture. And by the way, you know that we have won so many awards for the architecture, but the architecture is a spiritual architecture because it encompasses symbols of the 5 elements that help you in the journey. Even our logo, and I have here, maybe, you know, oops, how do I see that? You see? This Yes. is our logo painted in a stone. So Wow. you see the flower of life in the middle. Yes, So yes, I see. yeah, and the circles, the 7 circles. For a lot of, as you know, the water well is a very experiential, spiritual place, as is our pool, which is a complete sphere. So people, when they swim in our pool, they feel that they are rebirthing, and they swim with the sounds of whales and dolphins. So I think also the architecture plays part in transformation. Следующий пункт, 3-й пункт, это архитектура, спиритуальная или духовная архитектура. Что это значит? Действительно, они получили массу премий за последний год, и Condé Nast, и Architectural Digest, и много-много-много оценок положительных от экспертов. Но ведь в архитектуре вот эти 5 элементов продолжаются. Если вы смотрели наш ролик внимательно, он на английском языке, вот на русский язык мы, может быть, его все-таки переведем, то там Марина объясняет, как в архитектуре отражается философия 5 элементов. И очень интересно, что в первую очередь, конечно, это бассейн, особое место занимает, глубина. How deep is the swimming pool? 3.5 meters, right? Yeah, almost 4 meters, yeah. Почти 4, задумайтесь, друзья, 4 метра глубины бассейн, и имеет очень интересную форму, необычную. И ощущение, что когда ты ныряешь, а потом обратно возвращаешься, ты как будто бы перерождаешься. Так вот, Марина говорит, что вот это перерождение, оно и в том числе исцеляет тех, кто приезжает на ретрит. Yes, and I remember my first feeling was a little bit scary. Я помню свое первое чувство, конечно, не очень-то плаваю так профессионально. Я немножко испугалась, but then it's a kind of attraction, so you want to dive, you want to experience it. It's something magical again. And the waters are healing waters, so they are so soft. Everybody says that our water is so soft, but also let me tell you something else, which is, you know, when you ask the question about what is similar between the Chinese and the ancient Greek, I want to say something which is different, and in a way it is it refers to our essence. As some of you know, our motto is your life, your journey. What do we mean by that? That you have the freedom to choose, and we support your choice. We are here to help you, but it is your life, it is your journey that we're here to support. So that goes back to the ancient Greek principle of freedom of choice and democracy. Because many times, especially in the Southeast, in the Eastern religions, you know, we look for a guru, and we give all our power to the guru because the guru is going to save us. Ancient Greeks talked about that we are the healers of ourselves. That's what Hippocrates say. So this is what we are trying to help people understand, that it's not us which are the gurus. We are just helpers, and we give you the tool
but it's your responsibility and it's the freedom of your choice whether to transform or what to take with you. So for me, this is the essence of Euphoria, the freedom of choice and the responsibility that comes with that. Ну вот очень интересная мысль, друзья, сейчас попробую правильно вам ее транслировать. Мы до этого говорили о том, что много пересекается в философии греков, древних греков, и в древнекитайской философии Марина отмечает, что есть ведь и основная разница. В чем она? В том, что древние греки, они провозглашали свободу выбора и свободу ответственности. То есть та же демократия, которая, democracy, вы слышали, да, это слово наверняка вы смогли расшифровать, пришедшая от древних греков, понятие демократии, то есть свободы выбора, свободы выбора, оно нам истоки от древних греков. Поэтому, когда мы выбираем свой путь, то есть мы выбираем, да, мы можем брать различные инструменты, которые дает Euphoria Retreat, может быть, медитация или тайчи, или вот полный ретрит пройти и понять, какой ключик подобрать. То есть даются технологии, по которым вы сможете дальше уже самостоятельно идти. То есть такой, знаете, поддерживающий, то есть вот как наш Симба, он уже сам идет, но мы его поддерживаем, то есть мы ему даем направление, задаем. А восточная философия, они тебе дают гуру, и, пожалуйста, следуй этому гуру, и следуй тому, что гуру тебе дает задание, гуру тебя направляет, гуру тебя, значит, там, каким-то образом учит. Поэтому здесь вот главная разница между тем, что происходило в Древнем Китае, в Древней Греции. И Марина говорит, что Euphoria Retreat, это все-таки мы все же ближе к древним грекам, потому что мы предоставляем возможность быть ответственным за свой выбор, но при этом наделяем вас механизмами, которые дальше вам помогут развиваться. И yes, I think it's a key. I think it's a key of the philosophy. And now I'm in a moment of my life that I realized, yes, I can go to learn Buddhism. I can go to speak with some gurus. I can go somewhere to a spiritual place, but I have my own reflection, and I have my own attitude, and I have to follow to my own way. Я говорю, что у меня тоже сейчас такой момент в жизни, когда я осознала, что все, чему меня научили путешествия и различные гуру, философии, буддизм и так далее, но в итоге это привело к тому, что есть свой путь, и ты его, как только ты его осознаешь, ты понимаешь, что все эти ретриты и механизмы, они как раз работали на вот этот самый момент, просветляющий твое сознание. Yes, I really support this philosophy. And I have to say now, I have to say now with the virus and what we're going through, it's more relevant than ever, because you see people that are very happy with the quarantine and people that are suffering. So, but in a way, it is our choice how to react to the situation. We have understood that we don't have a choice. I mean, your business was shut down, Euphoria is shut down. So what we're going to do? Are we going to stay and cry, or are we going to do the beautiful connection we're doing now? So it is our personal choice how to react. And this is true freedom. Ну вот даже относительно вируса, да, друзья, мы в любом случае не можем не коснуться этой темы коронавируса. То есть вы понимаете сейчас уже, можете оценить ситуацию. Разделение полное у нас произошло. Те, кто боится вируса, надевает маски, сходит с ума, там, санитайзеры и прочее, закрылись дома и смотрят новости, как я выражаюсь, у меня уже весь SO.КАРАНТИН знает, и друзья мои знают, под ментальной плитой. Все, накрыло, и выхода нет. Сидим, депрессируем, и еще хуже делаем самому же себе. Либо мы принимаем эту ситуацию и идем по орбите другой, где нет вирусов, где нет страха, где есть любовь и выбор. Так вот, свобода выбора состоит в том, чтобы понять, где ты, с вирусом ты или ты без вируса. I told that the virus is in our mind, the main virus. Я говорю, что основной вирус у нас в сознании, поэтому если его все-таки одолеть, то ничего не страшно. Yes, and the fears and the viruses in the mind, in the head. So yeah. the freedom of the choice, it's true. Exactly, and I mean, and we have
all to open up to the possibility of a new world after the virus, because we all understand now that we have to change and the world has to change. So it is very important when things reopen, so that we don't go without thinking to our old habits. We should treasure things that we found out about ourselves, that we found out about our country, or about our loved ones. And we should try to keep as much as possible what helped us connect with ourselves this time, and not go back straight to the old ways, just to open up businesses and forget that we've been through that. Марина говорит, что мы после вируса выйдем в новый мир, и мы все это понимаем, и наша задача не вернуться к старым привычкам. Наша задача не забыть быстро, что было месяц, 2 месяца, полгода, год назад. Наша основная задача стать новыми, осознанными людьми, жителями этой планеты, которые, безусловно, изменятся, и вы понимаете, что этот вирус — это только начало, и квантовый скачок уже произошел. И вот вопрос, кто скакнул, а кто нет. Поэтому, друзья, делайте свой выбор, руководствуясь философией древних греков, и, пожалуйста, задумайтесь и делитесь своим мнением, делитесь своим. Is healing a personal choice? So we have a question. Is healing a personal choice? А исцеление — это личный выбор. Так дословно звучит вопрос. This is the question of one of our guests. Could you please? Yes, I would. Yes, it is a personal choice. I mean, healing is definitely a personal choice. Sometimes the healing comes from inside, and sometimes we have miracles. But again, we have to open up to that. So we know in history that there are miracles happening, and healing, it is a personal choice because we open up to the healing to arrive. But in our everyday life, every moment can be a healing personal choice. Да, Марина говорит, что это личный выбор каждого. Конечно же, случаются чудеса, безусловно. Мы тоже с вами знаем, что чудеса имеют место быть, но в итоге, да, это выбор каждого, выбор сознания. So it's a personal choice. Okay, it's a philosophical question. My cousin Alex, he would say, okay, Julia, there is no person, there is a big consciousness, the entire consciousness, so please don't stop personalize. And, как бы сказал сейчас мой брат Алексей, что это выбор безличностный, процесс безличностный, он так говорит. The process is not personal, and да, сознание, оно единое, поэтому здесь тоже можно долго-долго рассуждать. Yes, it's a philosophical question. What is this person is? It's a part of the consciousness, or it's vice versa, something that balance the consciousness. So it's, да, что такое вообще личность? Это часть сознания или это такое уравновешение этого же сознания? То есть здесь такой глубокий, очень философский вопрос. We still thinking about it. Мы все еще рассуждаем. We are still in duality, so we are still a person. Yes. You know. Да, мы все еще в дуальном мире, друзья. Мы все еще в дуальном Mary мире. wants to say, Yeah, Mary, please come. Mary, Mary I miss you wants so much. wants to share something. Mary совершенно удивительная. I would like to share something about Please, that. please. I think that we all have something very special. Our uniqueness is special. So if we look inside us and we find this precious light that we have, it is different. Each one has something different, unique. So we have something that we can contribute into the evolution of the human race. And it's not that I am better than the other, but I have something precious, and Marina has something precious, and you, and everybody has it. And we don't have a time to stay and see which is this precious thing inside us and honor it. So it is, we are individuals here for a reason. That's what I understand.
Okay, it's interesting. Только что Мария говорит, что самое важное, что мы должны понять, что каждый из нас уникален, каждый из нас это сокровище, и самое главное сокровище внутри нас. Это не означает, что кто-то из нас лучше или хуже, обладает лучшими или худшими качествами, но каждый из нас сокровище. Ladies, we have 40 seconds. Okay. Okay. Just to invite everybody, go to our social media and subscribe to our virtual retreat. There's a lot of value there, and we will find Yulia the way to to have some translation in Russia. So thank you so much. Until I see you at Euphoria. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Да, попрощались, Bye. друзья, Thank you. приглашаем. Bye. Thank you. Всех приглашаем на виртуальный ретрит. И оставайтесь с нами. Завтра у нас тоже интересные гости. И I miss you. Bye. Bye. И очень, что вы были с нами все это время. Спасибо.